Okay, hey, hi guys, I'm Kudzi, and this is Tafi. Hi, it's good to see you again. okay. We are here to address some of your questions that you raised on our group. Yeah, in actual fact, we are continuing from where we left from our last video. Okay, and what is the question today? Oh, okay. I thought you were going to present the questions yourself, but anyway, I'm gonna ask the questions for you today. We are talking about family. Yay! Okay. So takagumira paya tichitaura zvokuti tapedza mamedicals, tatenga matikiti, tatova kuno, takutoya kuno. But now there are some questions which popped up again. The first one is, kana ndichida kufamba nemhuri yangu kuuya ikoko ndinoita sei? Okay, that would be awesome. Just coming with your family is something that is great, and I think you will need money. Mari yako chete yekuti uite mavisa for your whole family, medicals and the flights. So most people just opt kuti auye ari one, and then you wait for a little bit of time, which is send a money back home so that your family can follow, and then you can come together. But kana mafanza chipemita, why not? Because it will make your life easier, because some of us inini zvangu, I think I'm a Gindagoria, but my sister here, she was crying every day, missing her kids, and the kids also were struggling, missing so her. hard. Yeah, so if you can afford it, you can come together. But if you can't, you can do it slowly, but yeah, you can travel with your family. And the other thing that is a problem, if you come like her, there are 5 in the family, and she came to stay with me, and unfortunately the house is here. Unoudzwa number yevanhu vanobvumidzwa, vanotokuudza kuti this house you can only be 5. Okay, ini pano munogara muri vangani, so that we know kuti pamba panodiwa vanhu vangani when we are planning. Okay, my place is a 2-bedroom house, which is like 4 rooms, but on my contract, on my lease agreement, they allow only 3 people to stay here. Oh, yeah, I see. Okay, so this brings my other question. Do you think it's good to come as a family or to come like in batches? What do you think from your experience? Okay, from my experience, I think coming as the whole family is a problem, because you have to stay in a house which accommodates 5 people, and when you're coming straight from Africa, most people are not like fortunate enough like she had me, where she could come straight to me. Some people go to Airbnb. Airbnb is like a lodge where you stay there and you'll be paying per day. The rentals are for a day, and it's so expensive. So when you are taking that place, and you can't also go there in one room, you need the bedrooms. They will stick to the rules, like only 2 people in a room or only 3 people or whatever. So it's kind of expensive for you. So for you to find a house, you don't go like the way we do it with Zimbabwe, which you ask my ningi to ask him to kuchaga imba. Yes, sometimes it works, but it can only work for 1 people. For one person, sorry. It can only work for 1 person, because kana muri 5, like inini pangu pane 2 bedrooms, I could not take them, the 5 of them. Yeah, it can't. And also imwe nyaya yandikutofunga pauri kutaura apa, panodiwa viewings kunoona imba yacho, havakupi imba kana usina kuiona. Okay, so this leads us to the next question. Imba yacho inombowanikwa waita sei? Unenge une chiko kuti uwane imba? Okay, for you to get a house, apply online. Zvinoitwa online kuti pane mawebsites, pane malink anenge aripo ekuti you can choose a house. Choose an area yauri kuda and you select the house. Kana waselecta, you create a profile on that website yekuti iwewe, what's your name, what do you do, munogara muri vangani, muri kuda imba yacho for how long. Saka kana waita izvozvo,
vanozokuinvita for viewings, vanoti uya uzoona imba. They don't give you a house yausina kuona, because unozotanga kuti toilet yacho haisi yandoda, the bedroom is smaller papicture, unongoziva online shopping. Saka vanoda munhu akaona. Ende dzimba dzayo dzine dzakanaka zvokwadi pamufananidzo zvokuti unenge uchiti maiwe ndikagara pamba apa, but wozosvika sometimes there are disappointments and disappointments. Yeah, that is true, because they post my pictures imba iri new one. Iwo imba yane 17 years, but they keep on posting payakarenovhetwa kana kuti payakavakwa ndo vanenge vachikupostirai. Saka when you go there you will be disappointed. Wakuona kuti maybe it's smaller kana kuti it's not looking like zviri papicture. Saka they try to avoid that. I think pantori nemarules ekuti havabvumidzwi kupa munhu. Of course you can send someone kuti kana waaplya imba wotumira inini kana ndichikwanisa ndonoviewer on your behalf. But then vanoda reference from your former landlord. Saka ipapo ndo paunostika kana uri kuAfrica, because havakwanisi kushanda ne-authenticity yelandlord wako wekumbare kana kuti wekuchitungwiza. Saka ipapo ndo panozonetsa kana uchida kuya nefamily. And also another challenge maybe that you overlooked inyaya yebond. When you need to come with your family, you have to be financially stable, because marentals kuno anobhadharwa like from 500 for two bedrooms up to 900 and above Per week. So you really need to have like 750 yauri kubhadhara per week times 4 weeks. Rinonzi bond yatinoti security kuzimbabwe kunoitwa security fee yemwedzi, kuno vanotongoidawo iri yemwedzi, but they multiply it by the amount of rental that you pay, which is 750 times 4, wozoti another rental yauchazosvika uchigara. So it means you need maweeks ari mangani 5 or even 6 in some cases. For me, I paid for 6 weeks. Yeah, for me, I paid for 5 weeks. Saka zvinongosiyana nekuti wadi. Then, do you have something else? Yeah, I think ipapo padzimba panotoda kuti uve netime, utsvage uine time. Saka kana uri kuAirbnb, uri kuti apa uchangosvika, une vana, une murume asati awana basa kana kuti mukadzi asati awana basa, you have to go around maviewings ese iwayo, you have to go to work also. Saka zvinogona kukustraina. That's why we encourage you kuti kana mari isingakwane ita kuti uye uri one, and then you can do it later. Because even your stay won't be interesting. Imagine urikuya urikutotanga kufunga kuti saka rendi ndichaibhadhara sei, saka bond racho ndichari wanepi, saka ndichafamba seiko, vana kuchikoro vachaendepi, you know, all those things vachaenda sei, because mari yacho already inotouya isingatokwani. And another thing futi, my employers, they say kana wasvika vanokupa 2 weeks dzekugara vachiti jet lag, settling and whatever. Isusu tinenge tichida kutoshanda, you know us, kuti unochitonzwa simba mumabhonzo uchitoda kutoenda kubasa. But then the employer will be like, you need 2 weeks to rest and what. Apa iwe uri kufunga kuti uri kugara kuBnB, hauna mari yekuramba uchipeya, and you can't say kuna employer kuti handina mari, you know those things. Saka it will add on to your mental health. You won't like New Zealand. And which makes me like myself, and I consider myself blessed, because I had a silly baby sister to keep me for more than 6 months. Daingo Garapano, and I even missed the place. Anyway, our next question. Our next question is about employer accommodation. Yeah, in some cases varungu vanopa dzimba, but vazhinji havana, asi vanokubatsira if you are open, and kazhinji kana musina kuwanda. They will like find an accommodation kuma friends avo. I have friends vakatosvikirawo kuma friends emabosses avo. Not kuti permanent accommodation. Unobhadhara zvako like 250 per room for like time yaunenge uchisetla uchitsvaga basa, uchitsvaga not basa, uchitsvaga imba, uchiita sei. Saka vamwe vanokubatsira, and then vamwe like my boss anga ashore nema staff houses
ekuti munosvikira ipapo wotobhadhara, unenge uchibhadhara per week, and it was zvakandibatsira a lot because I had no one wandaiziva kuno uko. Apa waiva ne$80. Handi munongozvizivawo kuti kunenge kwabviwa kunenge kuri kure, tiketi racho makwikwi. Saka ndaive ne$80 yangu ndisina kana nezvinofushwa zvangu. Iye akatogara ataura kuti jira, mapoto, all the things are there. Saka it was good for me, and it also helped me nekuti ndanga ndisingabhadhari rent until I got paid. Yes. But hazviitike kuvanhu vakawanda. Vazhinji unotosvika ikoko kufriend yaemployer unotosvika uchibhadhara $250-260 New Zealand dollars dzachedzo, and rent yacho inodiwa per week. Hama dzangu ipapo ndo panozoitisa kuti zviome. So if you don't know anybody uri kubva kumba kuZimbabwe, unofanira kutoya nemari yako around $800 to $1,000 yekuti uri kuya uchibhadhara kana uri 1. Zvichireva kuti kana muri 5 muri kuda $5,000 yekuya muchibhadhara, because converting that amount tichabvisa mari yebond, tichazoti mari yechikafu, tichazoti maweekly rentals kusvika wabhadhara. And relocation grant yatakambotaura auiwani musi wawasvika. It takes time. Bodo. Saka ukauya wakati apa ndinodzoserwa 10,000 ndotobvisa 3,000 yebond. Ini yangu ndakauya munanigara muna Nyamafufu ikahouya ndira wegore rino, so it means it was after 5 good months. All right. Asi kuti haina zvayo kunonoka nekuti ndakanga ndaapply. Inini I applied for that money muna November, because vamwe vangato give up kuti 6 months isati yauya, inotora about 6 weeks kuti iuye. But inini ndakanga ndakatomirira kuti mari dzacho ndikwanidzire nemavisa, like I said in the previous video. All right, our next question is, like, I have my son or my daughter who wants to go to uni, or who is going to high school or primary school. How about the places? How do they go? The primary school, the secondary school, the high school? Please clarify on that one. Okay, on the issue yevana, my high school and primary school education is free. Kana uchida kuma public schools. Saka kune vamwe vane mari dzavo vanoendesa vana vavo kuma private, which are expensive. Munongozvizivawo zviriko uko. Private is private. Yeah. Cambridge but schools. Also my public schools are education is free Mandela chaiyo. Saka, and the quality of education is good. Zvinhu zvacho zviri easy. Vana vedu vari kuti it's a walk in the park kuchikoro, macredits acho vari kumawana. So for the high school and primary that is sorted. But then kana usati wave resident university unobhadhara ma-international fees. Anombori mari koma international fees akawanda inototenga mari inotenga. But I heard someone achitaura kuti paunozowana residence unodzorerwa mari iyaya. Handiziva hangu kuti zvinofamba sei, zvinhu zvatisati ndaexperiensa. But mwana anobhadhara ma-international fees kuuniversity kana uri pa-accredited employer work visa. I see. Saka zvichireva kuti kana uri accredited employer, chinhu chinenge chiri chemahara. Employee ndiri mushandi. Alright. Zvichireva kuti uri accredited employee, zvinoreva kuti here chinhu choga chemahara primary and secondary education kuzvikoro zvegovernment. Then university unobhadhara ma-international fees. Hatikawana mukana tichatsvakurudza kuti international school fees imari kuuniversity. And also vana vanokwanisa kushanda once they reach the age of 15 or 16, zvinoenderana nechikoro chaanoenda, and neperformance yake kuchikoro vanobvumidzwa kushanda a maximum of 20 hours per week. Kana ari ma-school days, kana ari ma-holidays, they can work up to 4 hours. 40 hours. Saka most people what they do is like, kana mwana ari ku high school, vanoti mari yake iyaya anoiseva towards his education. Kugoti anogona kushandisa some of the money, munongomudza percentage that he can use, and then the other one anenge achingoseva towards his education. Kuitira kuti kana akazosvika palevel yekuti achienda kuuni, imimi musati mava ma-residence, it will also help you a little bit. Yeah, you're right.
All right, this one has been well clarified. Now let me ask the next question about vanhu vedu, muntu wanga, about the job thing. Can you clarify on that one? Okay. My husband, my wife. Yeah, being an accredited employee, isusu field medu, we are the most fortunate ones because mamwe mafields ma spouse avo anopiwa spousal visa rine condition yekuti anofanira kuzviwanira or accredited employer. But for us isusu ma-teachers, because group redu ndere ma-teachers handiti, for us isusu varairidzi tino ma-spouse edu anopiwa open visa rekuti they can work. Saka murume kana kuti mukadzi wako anenge achitori nemarights akawanda kudarika ako. Why? Because anokwanisa kushandira vachero ma-employers 4. Iwewe on accredited employer, you just work for that accredited employer. For only 8 hours per day. Haupfuuri. Akupfuura unokwanisa kupfuura hako kana murungu wako achida kuti upfuure. You can pfuura. Okay. But you cannot go and work for Peter. Okay, ndinongoshandira John. Kana visa rako rakangonzi rinenge rakatonyorwa kuti you'll be working for John. And neaddress yaJohn yepaunoshanda. Kana John ane mazvikoro maviri, you cannot go to this and this and this and this. Unoshandira pa one place. Saka your spouse anokwanisa kushanda kwa TM, agoshanda kwa OK, agonosuka futi maplates kuhotera. Saka maspouse anenge achitori kumberi kudarika iwewe. Kuiwo mabasa acho anowanikwa here? Mabasa akazara, mabasa ana spouse akazara. And pane mubvunzo wandaona wekuti vane zvikosikosi zvinoda kuitwa here. Handioni needini, because mabasa akawanda angori ma-general jobs. Like picker and packer, like cleaning, like kushanda mumashops. Most people from our country vanofarira zvemumashop. I think it's very easy for them. Saka ndo zvavanoita vakawanda. Okay, so explain on this one. Ndini maitadiwa. Ndiri kuda kuti baba atadiwa zvavari kuuya. Vane course yavo, but haisiyo yangu iyi. Vanozoita sei kuti vashande? Kuti vazoshandawo basa ravo. How does that one go? Okay, kana baba atadiwa vako vari a professional, like let's say what? Social worker. Okay, like a social worker. Vanozotsvaga ma-information about how to become a social worker. Like the way we did it, but that teacher, kuti ungouyiwo toti nindi nedegree rangu wototicha. Pane ma-registration procedures anoitiwa. Anodiwa. Saka kana kuri kuti vane profession yavo, it's wiser kuti mutsvage information muriko, because zvimwe zvinhu zvinodiwa uri kuZimbabwe. Kuti utsvage that information, like I know kuti kuma electricians kune ma-hours avanoda so that you can be registered. Kuma social workers, I think kune ma-hours avanoda, and kuma psychologists vanoda kuti uve registered kunyika yako. Saka just look around information, play around with Google. Information yakazara. New Zealand, you don't have to pay someone to get information. Yeah. The websites are they are very clear. Yeah, this one has been very, very clear for me. Ndatodzidzawo mufunge munoti kungovhunzawo zvokonde ndimboziva. Aiwa, thank you on this one. Then the last question, yanga iri yemacourses. So thank you for today. Bye for now. Enjoy the rest of the day. In our case, it's night.